Hi there everybody! Welcome back to 매일 10분 영어 진아킴의 Go Go Listening! Good to see you all. I'm your good friend Gina Kim. 여러분 반갑습니다. 이번 시간에 진행자는 어디로 여행을 하는지 이번엔 지명을 한번 듣고 찾아보시겠어요? 저도 열심히 들어볼게요. Let's take a listen! Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. The ocean here is home to a particularly rich and diverse number of fish species, so much so that it is called a repository of sea life. Today, my journey begins at Timang, a small beach in Gunung Kidul, situated at the southern end of Java. 네, 여러분 어떠세요? 잘 캐치하셨어요? 지명? 티망이래요. 저도 들었습니다. 자, 그렇다면 오늘의 Today's Listening Point 궁금한데요. 첫 번째부터 알려드릴게요. That is the largest number of islands in the world. 와, 깁니다, 오늘은. 세상에서 가장 많은 수의 섬들을 가리키죠. 두 번째 listening point, which is so much so that. 하나의 구문처럼 알아두세요. 매우 그러함으로 어떠하다라는 의미가 되겠습니다. 매우 그러함으로 앞의 이야기가 그렇기 때문에 어떠합니다. 이렇게 의미를 파악을 해주세요. 자, 두 가지 listening point. 문장 속에서 어떻게 들리는지 지금부터 hear and watch it now. Today's listening point. 1. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. 2. So much so that it is called a repository of sea life. So much so that it is called a repository of sea life. Did you catch them well? Good job. 자, 어떤 뜻인지 볼게요. 첫 번째 listening sentence. Take a look at this. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. 인도네시아는요, 인도양과 태평양 사이에 위치하고 있고요. 세계에서 가장 많은 수의 섬들이 있습니다. 라는 문장 속에 첫 번째 listening 포인트 있어요. 자, 두 번째 listening sentence 보죠. So much so that it is called a repository of sea life 라고 합니다. 대단히 그러해서 해양 생물의 보고라고 불립니다. 라는 의미가 되겠네요. Repository of sea life. Repository. 이게 보고라는 뜻이거든요. 오케이. 자, 두 가지 listening point 각각의 문장 속에 이런 의미로 사용이 되었습니다. 자, 그렇다면 조금 더 의미 파악이 됐으니까 잘 들을 수 있겠죠? 전체 이야기 한 번 더 함께 들어볼게요. Let's listen one more time. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. The ocean here is home to a particularly rich and diverse number of fish species, so much so that it is called a repository of sea life. Today, my journey begins at Timang, a small beach in Gunung Kidul, situated at the southern end of Java. Alright, now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go forward with the first listening point. That is the largest number of islands in the world. The, of, in the 모두 다 약하게 largest number of islands in a world. 이렇게 강세 주시면 돼요. 자, 다음에 1. The largest number of islands in the world. 되시죠? 자, 다음에 2. The largest number of islands in the world. 네. 자, 다음에 3. The largest number of islands in the world. 잘하셨어요. Give a shot in the sentence as well. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. Excellent.
두 번째 listening point 볼까요? So much so that 간단합니다. 구문으로 익혀두시면서 소리는 so much so that 여기서는 so 강조, much 강조, so 강조 that은 약하게 가보죠. 자동기 1 so much so that 자동기 2 so much so that that 하셔야 되고요. 자동기 3 so much so that 좋아요. 문장에서도 해보세요. So much so that it is called the repository of sea life. Excellent. 이제 속도 높여서 다시 들어볼 텐데요. 얼마나 잘 따라 듣고 말할 수 있는지 test yourself. Let's go, go, listening. Go, go, listening. 1. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. 2. The ocean here is home to a particularly rich and diverse number of fish species, so much so that it is called a repository of sea life. The ocean here is home to a particularly rich and diverse number of fish species, so much so that it is called a repository of sea life. 내용 보죠. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans 했습니다. 인도네시아는요, 자리 잡고 있어요. 어디 사이에? 인도양과 태평양 사이에. 그리고 has the largest number of islands in the world 했어요. 가지고 있는데 가장 많은 수의 무엇을? 섬들을 가지고 있습니다. 세상에서 가장 많은 수의 섬들을 가지고 있다고 하죠. 오케이, 여기까지 이해되셨죠? 그 다음 볼게요. The ocean here. 자, 바다. 이곳 바다는요, blank up, blank 그리고 쭉 빈칸입니다. 첫 번째 빈칸 is home to 모모의 서식지다, 모모의 본고장이다. 뭐 이런 의미로 해석이 되는데 여기선 자연스럽게 서식처이다 라는 의미로 갈게요. 이곳 바다는요, 서식처입니다. a blank 했죠. 자, 그 다음 들어갈 말들이 particularly rich 했어요. 특히 풍부한 이란 뜻이 되겠는데 특히 풍부하고 and 이어지는 빈칸 볼까요? diverse number of fish species라고 했습니다. 자, diverse는 다양한 거잖아요. 그런데 뒤에 number of fish species라고 했으니까 어종들이 다양한 거죠. 자, 특히 풍부하고 다양한 어종들의 서식처입니다. 이곳 바다는요. 이런 뜻이에요. 자, 그러면서 커마 이어진 구문이 나오는 것이 바로 두 번째 listening 포인트가 되겠죠. So much so that 그래서 그러니까 앞에서 이야기한 그런 내용이기 때문에 그래서 that it is called 뭐라고 불려지느냐? It is called quotation mark 다운표 안에 불려지는 말이 a repository of sea life라고 한다고 하는데 앞서 말씀드린 것처럼 repository 하게 되면 뭐뭐의 보관소, 뭐 보고 이런 의미가 되겠습니다. 그러니까 결과적으로 of sea life라고 했으니까 해양 생물의 보고라고 불려집니다. 그러한 이유 때문에 풍부하고 다양한 어종들의 서식처인 이곳 바다는 그래서 이렇게 해양 생물의 보고로 불려집니다. 이렇게 의미를 파악하시면 되겠어요. 여기까지 이해되셨죠? Today, my journey begins at Timang. 앞서 드린 질문의 정답 여기 있죠. 오늘 제 여행은요, 티망에서 시작해요. 그 티망은 어떤 곳이냐면 a small beach in Gunung Kidul. Gunung Kidul에 있는 작은 해변인데요. situated at the southern end of Java. end of Java 했으니까 자바의 남쪽 끝에 있는 자리 잡고 있는 그런 작은 해변입니다. 이런 의미가 되겠네요. 전체 이야기 여기까지 모두 이해되셨겠죠? 자, 얼마나 잘 들을 수 있을까요? 한 95% 정도 try 해보세요. Let's listen to today's listening story one final time. Indonesia is situated between the Indian and Pacific Oceans and has the largest number of islands in the world. The ocean here is home to a particularly rich and diverse number of fish species, so much so that it is called a repository of sea life. Today, my journey begins at Timang, a small beach in Gunung Kidul, situated at the southern end of Java. 네, 여러분 오늘도 수고 많이 하셨어요. 다시 보기를 하려면 www.ebse.co.kr로 오셔서 반복적으로 시청, 청취 연습 아시죠? 저는 다음 시간에 올게요. See you later. Bye!